ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಥ್ರೂ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕಲಿಯೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. When we know about the future, we normally use the present tense. ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ, ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ಸ್ at 6:30 in the morning. Train arrives at 6:30 in the morning. The holidays start next week. It's my birthday tomorrow. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲ್ದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೆನ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅಸ್ ಟುಮಾರೋ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ drive to work today. They are going to move to Manchester. To make predictions based on evidence we can see. ನಾವು ಏನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರು, ನೀನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫಾಲ್. ಏನೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, ಜಾರಬಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈನ್. Hope it is clear. Similarly, we use will. ನಾವು will ಬಳಸ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಂಜುಗೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಟುಮಾರೋ. I think Brazil will win the World Cup. I'm sure you will enjoy the film. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಮೀನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು. ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಚ್ಛೆ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಪಾರ್ಟಿ. ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಂಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಜಾರ್ಜ್ ಸೇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಮೇಕ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಕೂಡ ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಲ್. ಟಿಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೇರಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಿ ನಾವು. ಈಗ ವಿಲ್ ಬಳಸಿ ಕಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ನೋಡೋಣ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, we go to school, you go to school, they go to school, students go to school, Ahmad, you and I go to school, he goes to school, she goes to school, it goes to school, student goes to school, Ahmad goes to school. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಿಲ್ ಬಳಸಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, they will go to school, students will go to school, Ahmed, you and I will go to school, he will go to school, she will go to school, it will go to school, student will go to school, Ahmed will go to school. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ಯು ಶಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರಲಿ, ಏಕವಚನ ಇರಲಿ, ಬಹುವಚನ ಇರಲಿ, ಗೋನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಲ್ತೀವಿ ಇದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ವಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. WH ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. And I hope this is clear and you like this video. If you like it, do like it and share it to your friends and subscribe to our channel. Thank you. Meet you in the next video.